Asa naman madapit? Kapag na yan ang ulit. Kaya kami ma'am. Mag-advance ko ma'am. Ma'am, yan dyan ba yan? Kami naman. Open. Ma'am, ka-hazel dito. Okay, so to recap the topic yesterday, we have rule number 5, which is the product rule, which is f of x equal to or y. We have y is equal to u, x, b, x, and we are going to ask for its derivative. You have dy over dx equal to u dv over dx plus v du over dx. Your dv over dx is your derivative of v, and your du over dx is the derivative of u. And the rule number 6. Nakasagot na siya mo, anak. Motion rule. Si y is equal to u over v. You are asked to find for its derivative. This is equal to v du over dx minus u dv over dx all over the vector. Okay, so today we will proceed to the derivative of an exponential function with the base e. So ang base na to is, example, you are given f of x or y. So that e to the power of u. Bali si e mo yung base, si u mo ano inyong unsa ni siya? Function or pwede na siyang mga expression din eh. So kung pangitanon mo o ihan derivative, ma'am, ganun nag-f prime naman po ni siya. As what I've told you yesterday, f prime of x is the same with dy over dx. So, unsa yung kuan? You will just copy the given e to the power of u. Kung unsay given niya, copy nimo, then i-times nimo og derivative of the u. Kaning nanapodlit means derivative of u. Pwede pa nag-du over x. So where u is the exponent of the exponential function with base e, and u prime is the derivative of the exponent. So we have an example. F of x is equal to e to the power of x. So, ang iyang f prime of x or
derivative. Unsa to? E. Unsay atong e to the power of u? That is e to the power of x. Unsa ni x? Si u. Si x mao imong u. So, tungod kay kapihon naman na siya, may ana siya e to the power of x times unsa may imong derivative ni x. Nganong na 1 man? Sure mo? Oh, mo nagkaming na siya ni x. 1 minus 1. E to the power of x times x to the power of 0. Diba? E to the power of x times 1. So, module na. So, e to the power of x is also e to the power of x. Pero ni agi na siya o okay. B. F of x. Nakuha na to? H. Ha? H. Sige. Sa akong giingon, bisag unsa na niya? Sige. E to the 5x plus 3. So, si u, depende rin siya na sa given niya expression. Or kanang, isa nagkukuhaan na ni. Sige. Then ko. Unsay symbol kung mag-symbol ko? Sa inyong kuhaan. Diyan na. Unsay ni kung then? Tama? May tama naman ko. Sa? Limot mo? If and then. If and then. Then, what's the name? F prime of h. H prime of h is equal to. Unsaon to? Kapihon ra siya. E to the power of 5x plus 3 times. Unsay derivative ani? 5x plus 3. Kani? 5x 1 minus 1 plus unsay tay derivative ni constant 0. So kani 5x to the power of 0 or 5 times 1 or 5. O hindi lang mo mo. This is 5. Oh, si 5 ha tukong ni e. Dili siya ni tukong diri ha. Kay dinhi na siya. Kay gani nimo kani exponent. So, the final answer is 5 e to the 5x plus 3. Sakto? Yes. So, yun na kayo, no? Muna na mong kuan. Basta mga sag-ulam mo dan, ha? Problema ninyo nagka-derivative sa kuan. Sige. G of x given is e to the power of x squared. So, then, g prime of x is equal to e to the x squared times. Pila ni? Pila ang derivative ni x squared? Derivative ni x squared. X plus x? Hoy, huwag ka na kinay. Unsa ni siya? Power rule. Si power rule, unsa ni? X to the n. That is n. X, n minus 1. Nakalimot naman mo. Palihan na pala siya. So, 2x. 2 minus 1. So, that is 2x. So, ex squared times 2x. So, that is 2x e to the power of x squared. Sakto? Yes. Okay. So, dali na ta sa base A na. Unsa ganito si E? B. Si
Napiyan niya siya ikuan ha? So, yung name niya? Euler's number. Equivalent to 2 point something. Basta naman yung mga 2 something na siya. Oh, Euler's. So, dali na tani A. Asa may pwede na? Erison, gani? Saluon na mo. Sorry, time. Saluon na lang mo. Balik na to. Ano ya? U, D, V over D, X, D squared. Okay, dali na. So, if f of x is equal to a to the u, then f prime of x will be a to the u, same radere, times u prime, times san of natural log of a. Oh. Sige. Example. So, inyo dyan timanan. Asa yung timanan ano Example 1, you are given, sige, f of x, ma'am, anong iyang power, kuan man, e to the x naman po. Pero si e, kay, iyaman ang consider as a. So, f of x, si e to the x. Hindi ko pa no? Maragya ba na? Dara, sige. E to the x, its f prime of x is equal to, unsay atong a to the u? Oh, e to the x. Unsay atong a, u prime? 1. This ano ito ng 1? Correct. Oh, mauni. Karon, niingon siya, butangan pag yun times and pag yun siya ln or natural logarithm. Kung sabi niyong a, c, c. Tanawa ha? A, u. Kaya a, u. Si a ninyo is si e. So, ln e. Karon, nag-calculate ninyo, kaya ano naman no? Sa inyong calculator, inyo na ituklok. ln e. Iyang equivalent is 1 according to the book. I-try ln e. Kung sakto ba jud nga 1 jud siya. 1 jud. Oh, so therefore, e to the x siya. Nako ha? Okay, dalitas, example 2. Example 2. Example 2, f of x. Sa'yo naman dyan ni. Basta paano mo? 3x. What is our a to the power of u? Natungol man si Mary Joy. Or si Mary Joy. Ha? Ha? 3x? 3 to the power of x. 3 to the power of x. Muna siya atong a to the power of u. Unsay atong f prime? That will be 3 to the power of x times 1. Oh, 1. Bisa ng 1? Cx Times and then, what is our a? 3. So your answer will be 3 to the power of x and and 3. natural. Ha? Okay. So, inana lang. Si a to the u, iyahang basic na kaya.
Niya si 1, mata si U prime, plus L and A. Isa si A, Si 3. 3. Okay. Example 3, f of x equal Equal to 9 9x x cubed. So, f of prime x is equal to, what is our kuan? AU 9x F prime of x is equal to 9 to 9 to the power of x cubed times. Five. What is your u prime? U prime is x. X. Good. X. X ha? Kuan na. 3x squared. Tanap lagi mo. Power manino. Yes. X cubed equals, bring down the 3. 3x. 3 minus 1. minus 1. 3x squared. So 3x squared. Times. 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 Natural. 9. So, dalawa. Since mga pareha mo na sila, 9. Hoy, yan ang iham na. Ay, Okay. Ha? Para sa iyo, siya. Panyarahan ko. Na, may sige. Thank you. Nasayop siya. Tanawa. Dapat dili man siya kuan. Choice. Yan, di ba ya kuan? Di ba ya exponent x squared din ha? Kani exponent, kani dili. So, as is na siya. No, say, liver. Kung na-power ba na si x squared, maunang mahimo siya 27x to the 5th ln 9. Sige ha? Ani na tani, derivative of the natural logarithm of Erison na nina mo? Dito na lang ko. Kaya sa buon na naman ano. Kung atong i-epilogue count, this is rule number 6, 7, 8. Derivative of natural function. F of x is equal to ln u. F prime of x will be saman. U prime Oh, malunin ko ano siya? U prime over u. Where ln u is the logarithm with base t, and u is the argument of the logarithm, and u prime is the derivative of u. Okay. Sige. U prime. Example. F of x is equal to ln x. ln x. So, f prime of x, ang sa ganito? U prime. U prime over u. Kisa may u, ani? ln it, kani u, your x. Sige.
prime ni x. U prime. Kani? 1. Ngayon na ganito naman. Si x, 1 minus 1 Oh. equals x. Atong ikuandan. Sige, u prime. X. 1 minus 1. Over u. Over x. Is equal to x to the 0 over x. X to the 0 is 1 over x. So, mo na na yung answer. Nakuha? Yes. Good. 2. F of x is equal to gx. ln x squared minus 5x. 5x. G prime of x is equal to U prime. Minsan mo na si u prime. Si x squared minus Sige. X squared. Lima 2x. 2x 2x. 2 squared minus 1 minus 5 x 1 minus 1. Class, pwede na po ninyo addition, but ahora nagikuan ha? Yes. Over, ano sa inyong x? X squared minus 5x. So, kali, 2x minus 5 over x squared minus 5x. Tama na siya din. Importante lang jud makasag-o mo. Kanya, kamaon mo. Ang sa inyong dapat mamauhan? Derive. Okay. Sige, dire. H of x is equal to 8 ln Quantity 5 minus x. 5 minus 9x. Okay. We have H prime x. H prime of x. Kani, parihan ni sa, o sige nini, katong na previous na to, katong constant multiple rule. Nga si 8, ilain. So, 8 times. Ang sa inyang u prime, U prime is 1. 5. ha? Si u prime, Si ha? ay 0 pa din. Oh, ngano ginini? Si 5 is 0 minus 9. X, 1 minus 1 over u. 5 minus 9x. So, name mo siya? 8 times 9. Negative 9. Over Isa. Over 5 minus 9x. Karon kay times man na ha? Yes. So, manon, unsay final? Negative 72. Oh, negative. So, dapat, butangan yun ninyong parenthesis. Kung di mo mag-parenthesis, aan ninyong minus, ha? So, negative 72 over 5 minus 9x. Oh, so yun na no? Second mo. You still have 15 minutes. O, yun naman yung napa din. Okay. Sige, napa din. Nakawa. Kung ano man eh? Demonstrate trigonometry. The trigonometric, yes, you will memorize all of them. Ano yung minanis? O, dalawa ha. F of x is equal to
logarithm kayo. Natural logarithm na ano? Logarithm of logarithm Kanang trigonometry. of u to the base a. So then, f prime of x will be u prime. There is a ubos na u times l and a. So same ra. Example. Asa may ang pwede resolve? Kanan. Picture. Hanggang picture ka na lang. Yay. So, example, f of x is equal to logarithm of 3x plus 4. Oh, exciting mo dyan yung kuan. Then, f prime of x equals, sa ito, u prime. Kasi itong u, kami itong u ha. This is our a. So, u prime, show na nato, be. 3 over u, 3x plus 4 times ln a. So, mauna? Yes, ma'am. Okay, so mauna. Sa'yo na kayo. 3, ato lang i-kuan. 3x plus 4 ln 2. Sa'yo na kayo. Di na ko, anak, kuan. Di na. Mauna man na. Pag ani, basta na yung ani ha. Igawas sa gapon, same ato. Yes, Okay. See, trigonometric function, you have to memorize. Pero gikan po, i-derive, pero di na, i-memorize na lang na. The derivative of sine x is cosine x. Derivative of tangent x is secant squared x. Kung inverse, are you willing to memorize? No. Sige, we're gonna do this 10 minutes. Ay, open si Juan. Mamaya, open na si Juan to. Hanggang 4. 4 na lang. 4 na lang naman. Okay, 4. Ay, mama, sa isa. May ko 1/4? 1/2 siguro? Magapit para sa gahapon? Clear lang to gahapon lang. Okay na to gahapon. Hanggang na tayo siya. Okay. Hanggang mo ato nga kay napakagmaton. Then, I have the sensitivity there. Yeah. Ay, adoro mo. Yes. Ay, hala.
Araw ko na Healer's number. So, ibig sabihin yung healer. Regular. Yeah, regular. No? Kasama ako? What's that, April? Ay, kukuha o card. Wala lang siya eh. Isang card na buwag na. Card, card. Card, good. Karon. Dati, friend. Yan itu ko. Challenge. Ini no. Wah. Huwag ka paingay na, Arian. Arian, may banan mo. Asi ini bisa salah. Hai, Bang.
Manak ko. Si Darwin sa nakita. Class?